Once more! Once more! Once more! तेरी खातिर है तो हाँ दीवानों का Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, তোমরা প্রিভিউতে যে স্ট্যাটাস ভিডিওটা দেখলে বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব ট্রেন্ডিং চলতেছে। গাইস, ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবে এবং চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দেবে এরকম নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে। গাইস, তোমাদের ভিডিওটি বানানোর জন্য একটি অ্যাপ্লিকেশন লাগবে, 𝐓𝐴𝐻। তোমাদের কাছে না থাকে তাহলে তোমরা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাও। গাইস, টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, তোমরা সেখান থেকে জয়েন হয়ে নেবে। এবারে গাইস দেখতে পাচ্ছ উপরে মেসেজ পিন করা, এখানে ক্লিক করে উপরে দেখতে পাচ্ছ 𝐓𝐴𝐻 4.0.4 নিউ ভার্সনের লিঙ্কে ক্লিক করে তোমরা ডাউনলোড করে নেবে। এবারে গাইস ভিডিওটি বানানোর জন্য একটি XML ফাইল লাগে, ফাইলের লিঙ্ক ভিডিও Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all around. ওকেতে ক্লিক করবে, কালার অ্যান্ড ফিল্টারে যাবে, মিডিয়া নট ফান্ডে ক্লিক করবে। এবার এই এরাতে ক্লিক করে এখানে তোমাদের ফোল্ডার সিলেক্ট করে নেবে, ফটো সিলেক্ট।
ইম্পোর্ট কমপ্লিট হয়ে গেলে সেভ লেখা আসবে, এই সেভে ক্লিক করবে, তাহলে তোমাদের গ্যালারিতে সেভ হয়ে যাবে। গাইস ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে, এবং ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবে, এবং চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দেবে এরকম নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে। গাইস আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটি নতুন ভিডিওতে নতুন টপিক নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, টাটা।